Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi guys, so now we are going to look at chapter 2, Thermochemistry. And we are going to focus on the first subtopic of chapter 2, which is 2.1, concept of enthalpy. So guys, let's start. Alright, so in this chapter, we have 4 subtopics. The first one, we have 2.1, concept of enthalpy, 2.2, calorimetry, 2.3, Hess's law, and 2.4, Born-Haber cycle. And for now, we are going to look at the subtopic 2.1, concept of enthalpy. Okay class, what is thermochemistry? Thermochemistry that a study of heat change in chemical reaction. Okay, so kita akan pergi lebih lanjut about this subtopic. Okay, so before this you pernah dengar about heat. Heat is energy transferred between two bodies of different temperature. For example, from hot to cold, right? Okay, here I have 2 example. Yang pertama kita ada a cup of coffee here, and then we have a glass of ice water here. Okay, so saya ada 2 example kat sini. So this example, this a cup of coffee and a glass of ice water here, we classify as system. Okay, what is system? Any specific part of the universe that we wish to observe on its change. So you all anggap secawan kopi dan segelas ice water ni sebagai kita punya sistem. Okay? Okay, and then we know that sistem ni akan berada di dalam surrounding. Kan? Surrounding tu keadaan sekeliling awak lah. Okay? So for a cup of coffee, we know that coffee normally kita minum dalam keadaan panas, right? So bila dalam keadaan panas, apa yang berlaku pada sistem kopi ni? Dia akan release heat. Heat flow from the cup of coffee to the room or to the surrounding, and it lost heat. Its temperature will drop and it will reach thermal equilibrium with the surrounding or the room when they are at the same temperature. So kalau dalam keadaan panas, kita akan release heat to the surrounding. Itu adalah dalam konsep kopi. Kalau dia berada, sistem tu berada dalam keadaan yang panas. Apa yang terjadi kalau sistem berada dalam keadaan yang sejuk? Contoh macam ice water ni. Okay, so we know that kalau dalam keadaan sejuk, dia lebih cenderung untuk absorb heat. Sebab tu awak punya ice akan cair at room temperature. Why? Because this ice water will absorb heat from the room or from the surrounding and will melt as it reach the thermal equilibrium. So you need to understand that 2 or more bodies or system are said to be thermal equilibrium if they are at the same temperature and there is no net flow of energy between them. Okay, so for this case, you boleh nampak so kalau panas, dia akan release heat to the surrounding, and for the cold system, dia akan absorb heat from the surrounding. Okay, the thing that you need to know, okay, the important thing yang you kena ambil tahu adalah heat flow. Macam mana heat transferred? Okay, normally heat flow from a hotter body to a colder one. Maksudnya daripada panas kepada sejuk. So macam ni kan. So ini adalah perkara biasa yang berlaku dalam dunia kita lah. Okay, boleh kelas? Alright, so we have 3 type of system. Okay, the first one we have open system like this. Okay, so if you look at open system here,
the system that can exchange mass and energy with its surrounding. So dia berada dalam keadaan terbuka. Bermaksud heat dan mass dia boleh berubah. Kalau dia berada dalam keadaan panas, dia boleh meruap kan, dia boleh terbebas ke udara. So mass dalam ni boleh berkurang dan terganggu lah. Okay, sama juga dengan heat dia. Ini adalah open system. Okay, for the closed system, the system that allows the exchange of energy with its surrounding. But the mass tidak berubah sama sekali. Yang berubah hanyalah heat sahaja, sebab dia akan terbebas ke surrounding ataupun dia akan absorb. Alright? And for the isolated system, the system that does not allow the exchange of either mass or energy with its surrounding. Isolated ni memang kita dah tutup dia. Memang dah isolate habis lah. Okay, so tidak ada perubahan dari segi mass ataupun heat. So tidak ada berlakunya heat absorb or heat release. Alright, so now we look at what is enthalpy change. Enthalpy change is the difference between enthalpies of the product and the enthalpies of the reactant. Okay, so normally we are going to relate with the enthalpy of product and reactant, baru kita dapat dia punya delta H. So kita boleh lihat dalam dua bentuk enthalpy change. Yang pertama, we have endothermic reaction. Rasanya you all pun dah biasa dengar. So in the first chapter yang hari tu pun kita ada bincangkan berkenaan dengan endothermic reaction. So as we know that endothermic reaction is any process that absorb heat from the surrounding to the system. Tolong faham benda ni. Okay? So the value of delta H here is positive value. Delta H dia mesti positif, more than 0. So if we draw the energy profile diagram for the endothermic reaction, it should be like this. Okay, so if you look at this energy profile diagram, the total energy of product is more than total energy of reactant. So you boleh lihat reactant berada di bawah dan energi dia agak rendah berbanding dengan produk berada di atas. So delta H yang kita maksudkan dekat sini adalah yang ini, delta H of reaction here, which is the in between reactant and product. So ini adalah enthalpy change. So for the endothermic reaction, the enthalpy change should be positive value. Okay, another one, we have exothermic reaction, which is any process that release energy from the system to the surrounding. So we know that if we release energy, the value of delta H should be negative value, so less than 0. So if you draw the energy profile diagram for the exothermic reaction, it should be like this. Alright, so you boleh lihat dekat sini di mana total energy of product less than total energy of reactant. So the value of delta H here should be negative. So sebab kita tahu delta H ni adalah heat of product tolak heat of reactant. So sebab tu delta H untuk exothermic kita dapat negatif. Alright guys, so now we focus on standard enthalpy. So what is standard enthalpy? Standard enthalpy is enthalpy change that occur at standard state or standard condition. So dia hanya berlaku pada keadaan 1 atm 298 Kelvin. 298 Kelvin ni adalah 25 degree Celsius. So ini adalah standard enthalpy. Selain daripada condition ni, itu bukan standard enthalpy. Itu adalah enthalpy yang biasa. So the symbol for standard enthalpy bukan delta H. Kalau delta H tadi enthalpy change sahaja. So untuk standard enthalpy dia mesti ada note dekat atas ni. Okay. So ini yang dimaksudkan dengan standard enthalpy.
Okay, so for the standard state, the gas, for the gas, it should occur at 1 atm and it behave ideally. Okay, so for the solution, for the aqueous solution, it must be at 1 molar solution for the concentration. And for the pure substance, dia mesti berada dalam keadaan element or compound. So later I will show you. More stable form of substance at 1 atm and temperature usually 25 degree Celsius. So this is what it's mean by standard state. Okay, for example here, kita ada standard state of pure substance here. For example, we have oxygen. So oxygen normally dia akan wujud dalam keadaan gas. So this is the element. Okay, so you kena faham benda ni nanti bila you masuk kepada definition of enthalpy and the calculation. So tolong faham. Okay, so ini ada beberapa lagi example yang you boleh baca. So water, normally water standard state dia adalah liquid, sodium chloride, solid. Okay, so you need to know that element in its standard state, the enthalpy of formation should equal to 0. So about this later I will explain to you. Okay, specify whether the substance exists as atom or molecule and its state of matter. So awak kena faham sama ada dia wujud dalam keadaan apa. So kena faham kalau dia element, okay, element mesti wujud dalam keadaan pure substance like this. Macam O2, I2. Kalau metal, normally dia Na macam ni kan. Atau Mg, magnesium. Okay, so tolong faham benda tu. Okay, now we are going to learn about thermochemical equation. Before this, you already learn how to write the balancing chemical equation yang biasa. Apa beza thermochemical equation dengan chemical equation yang biasa? Dia lebih kurang sama tapi ada tambah sikit. Okay, so the chemical equation that shows the enthalpy change. So dia ada dekat sebelah chemical equation tu akan you wajib tulis dia punya delta H. Akan ada values of delta H. Okay, so two important aspect of delta H or enthalpy change here. First, you need to know the sign. Tolong ambil berat benda ni, positive of negative value. So positive, biasanya pelajar suka abaikan tanda positif. Tolong jangan abaikan. Wajib tulis positive sign. Okay, so positive sign dia akan melambangkan endothermic reaction, while the negative value dia akan melambangkan exothermic reaction. Okay, for example here, okay, kita ada two same equation. Kalau you tengok betul-betul sama je sebenarnya equation ni, cuma dia ada reverse dengan forward reaction. Okay, kalau 2 mole of H2O produce 2 mole of hydrogen gas plus 1 mole of oxygen gas. So the value of delta H is positive 572 kilojoule. So the unit of enthalpy adalah kilojoule. Enthalpy change adalah kilojoule. Okay, so if we know that if positive value, this refer to endothermic reaction. Okay, so kalau kita reversekan equation ni, okay, become 2 mole hydrogen gas produce 1 mole oxygen gas, react with 1 mole oxygen gas produce 2 mole of water here. So what happened to the value of enthalpy change here? You kena reverse juga. So kalau asal dia positive, so dia punya delta H akan jadi negative. Please take note. Okay, so a forward reaction has opposite sign of the reverse reaction. Maksudnya kalau asal dia positive, bila kita reversekan equation tu, produk kepada reactant, so delta H juga akan berubah. Nilai tak berubah. Okay, saya ulang. Nilai delta H tak berubah. Yang berubah hanyalah sign. Okay, daripada positive sign become negative sign. Okay, please take note here. Tolong ingat. Okay, so bila kita ubah kedudukan reaktan dengan produk, sign akan berubah. Okay, yang kedua, magnitude of delta H, stoichiometrical relationship. Maksudnya
Delta H juga akan terganggu jika balancing equation berubah. Okay, like this. Okay, for example, the original equation we have 2 mole of hydrogen gas react with 1 mole oxygen gas, produce 2 mole of water, and the value of delta H here is negative 572 kilojoule. Okay, what happened if we rearrange or we simplify this equation become like this? Okay, so asal dia ada 2 mole hydrogen gas, so dia jadi 1 mole. Here 1 mole oxygen gas become 1/2. So sebenarnya all this equation yang atas ni kita dah bahagi 2 kelas. Kita dah divide by 2. So what we need to do, the value of delta H juga you kena divide by 2. So the whole equation here kena bahagi 2. Include with enthalpy change. Okay, so kalau persamaan berubah, nilai delta H juga akan berubah. Tolong faham. Okay, boleh. So quantity of energy is proportional to the quantity of reaction. So dia mesti bergantung kepada balancing equation. So be careful guys. Tolong faham benda ni betul-betul. Kalau tak, dia akan jadi masalah dalam subtopik yang seterusnya. Okay, so now we look at type of enthalpy change. Okay, so we have 6 type of enthalpy change dan saya minta tolong sangat-sangat hafal setiap definition of this type of enthalpy change. Tolong hafal. Kalau you tak hafal, dan tolong faham sekali lah sebenarnya, kalau you tak faham, dia akan jadi masalah pada chapter 2.2, 2.3 dan 2.4. Okay, saya ulang. Kalau you tak faham, memang chapter seterusnya you takkan boleh jawab. Okay, so first enthalpy change yang kita ada adalah enthalpy of formation. So enthalpy of formation, apa definition dia? Heat change. Apa yang dimaksudkan dengan heat change kat sini? Heat change kat sini bermaksud nilai delta H boleh jadi positif or negatif. Saya ulang. Heat change bermaksud enthalpy of formation ni, nilai delta H dia boleh jadi either positif or negatif. Okay, so bermaksud dia boleh release, dia boleh absorb. When 1 mole of compound, nampak 1 mole of compound, ni saya dah highlight dah kat sini, dah tukar warna lain, form from its element in their most stable state at standard condition 1 atm to 98 Kelvin. Okay, so 1 mole of compound form from its element. Okay, for example kat sini saya bagi awak 2 equation. Okay, equation yang pertama, equation H2O. Okay, H2O ni adalah compound. Okay, so H2O ni mesti 1 mole. Saya ulang. Sebab apa? Dia bergantung kepada definition. Nampak So bila awak buat equation, thermochemical equation, awak tak boleh main belasah macam awak buat chemical equation. Thermochemical equation must depends on the definition. Okay, so if 1 mole of H2O, okay, kalau maksudnya 1 mole H2O ni tak boleh kacau kelas. Awak tak boleh ganggu H2O ni. So H2O ni mesti 1 mole kelas. Okay, so yang bila you nak balancekan equation, you mesti ganggu bahagian depan lah, reactant. Kan? So form from its element. Contoh macam tadi kita ada H2O, phase liquid, phase tulis ya, wajib. Okey, elemen. Apa elemen yang ada dalam air? Saya dah kata elemen tu adalah pure substance. So dalam air kita ada hydrogen atom dengan oxygen atom. So elemen bagi hydrogen atom adalah hydrogen gas. Pure substance dia apa? Okey, secara semula jadi hidrogen wujud dalam keadaan apa? Hydrogen gas plus oxygen
gas. So ini adalah elemen yang ada dalam air. Awak keluarkan. So kalau H2O kita tahu ada hydrogen atom dengan oxygen atom. So apa elemen bagi hydrogen? Hydrogen gas. Oxygen gas. Saya dah kata 1 mol mesti pada H2O. So awak nak balance yang ni tak boleh kacau. Ini mesti 1 mol. Okay. So awak akan letak 1/2 dekat sini. So awak akan balance equation ikut bahagian depan sahaja. Jangan kacau bahagian H2O. Okay. Okay, kalau contoh equation yang kedua, kita ada C2H4 gas. Nampak C2H4 gas. So ini yang saya bulatkan ni adalah kita punya compound. So compound ni mesti 1 mol. So apa elemen yang ada dalam compound tu? So kita ada carbon atom dengan hydrogen atom. So for carbon kalau secara semula jadi dia wujud dalam keadaan carbon solid. While hydrogen atom, okay, pure substance dia adalah hydrogen gas. So ni tolong faham kena faham. So ini adalah elemen bagi carbon dengan hydrogen. So pada produk it should be 1 mol. Mesti 1 mol, tak boleh kacau kat sini. So you balance bahagian depan. So letak 2 mol dekat carbon, 2 mol dekat hydrogen. Awak tak boleh letak 1/2 dekat C2H4. Katakanlah macam ni kan. Okay, ada yang tiba-tiba nak balance, letak 1/2 dekat produk. Sebenarnya kalau chemical equation biasa tak salah, betul tak kelas? Okay, so contoh carbon solid react with hydrogen gas, produce C2H4 gas. Awak pun pergi balance equation, letak 1/2. Ini salah kelas. Kenapa salah? Sebab dia tidak mengikut definition. Tadi definition kata 1 mole of compound form from its element. Compound terbentuk daripada elemen dia. So kalau chemical equation yang biasa, dia tak salah kelas. Nampak Tapi for thermal chemical equation, dia akan jadi salah. Okay, so it must depends on the definition. Okay guys, boleh faham? Okay, next. Number 2, kita ada heat of combustion ataupun enthalpy of combustion. Okay, so if combustion, the definition heat release. See, heat release means the delta H should be negative. Okay, when 1 mole of substance, okay, completely combusted in oxygen gas. See, substance completely combusted in oxygen gas. For example, here kita ada carbon solid as a substance, okay, react with oxygen gas, produce carbon dioxide. So yang mana yang kena 1 mol guys? Substance kita adalah carbon. So carbon mesti 1 mol. So look at the value of delta H. So ingat, thermochemical equation must include delta H. Okay, another example yang saya boleh bagi, contoh kalau awak ada C2H4 gas. Okay, so this is our substance completely combusted in oxygen gas. Okay, so we know that hydrocarbon when combusted with oxygen gas will produce, yes, carbon dioxide and water. Okay, so this is the basic knowledge. Okay, so you nak balancekan equation. So when you want to balance the equation, you tak boleh ganggu, you tak boleh ganggu substance. Kenapa you tak boleh ganggu substance? Ini substance. This substance should be 1 mol. Ingat, ini bukan balancing equation biasa. So you nak balance, you kena kacau elemen yang lain lah. Okay, so C2H4 should be 1 mol. So macam mana nak balance kan ni? Okay, carbon ada 2. Okay, for the product side, carbon ada 1. So kita letak 2 kat sini. Nampak? Okay, so carbon dah settle. Carbon dekat left side ada 2, right side ada 2.
Kemudian for hydrogen, for the left side kita ada 4 hydrogen atom. For the right side kita ada 2. So letak lagi 2. Nampak? So kita dah ada 4 hydrogen sebelah kanan dan sebelah kiri. And then the last kita akan balancekan oksigen. So here for the product side, oksigen ada here ada 4, 5, 6. So kita akan balance, letak 3 dekat sini. Nampak? 3 dekat reactant. So 6 oxygen for left and right side. So this is how you balance the equation. You tak boleh ganggu substance sebab substance mesti 1 mole. So like this. Boleh ya? Okay, next kita ada enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization, heat absorb. Heat absorb. Look at the delta H. Delta H is positive value when 1 mole of gaseous atom, 1 mole of gaseous atoms is formed from its element. See, here is the 1 mole. Ini tak boleh kacau kelas. Okay, itu adalah 1 mole. 1 mole of gaseous atom, nampak atom. Okay, from its element. Okay, ini untuk metal. Metal tak ada masalah. Macam mana pula kalau non-metal kelas? Okay, contoh saya bagi awak chlorine gas. So this is the element. Okay, so element for non-metal normally dia akan wujud dalam keadaan dui atom normally. Okay, for chlorine gas, the formula is Cl2 gas. So ini adalah element. Okay, saya ulang. This is the element. Okay, the pure substance. Okay, form from its 1 mole of gaseous atom. Nampak 1 mole of gaseous atoms form from its element. Okay, so kita nak dapatkan produk dia. So produk dia adalah gaseous atom. Atom maksudnya satu je kelas. Cl je. Gas. So dia dah kata gaseous atom. So kelas, kalau you nak balancekan equation, biasanya awak akan letak 2 dekat sini. Betul tak? Salah kelas kalau you letak 2 dekat produk. Salah. Kenapa? Sebab you tidak mengikut definition. Nampak You tak ikut definition. Definition kata 1 mole of gaseous atom form from its element. So that product should be 1 mole. So kita akan balance dekat mana? Yang ini mesti 1 mole. Tak boleh kacau kelas. So you kena letak 1/2 dekat depan. Like this. Baru equation ni akan jadi balance. Okay, so you tak boleh letak 2 dekat Cl yang dekat produk. Tak boleh. Sebab nanti dia akan jadi salah. Sebab definition 1 mole of gaseous atoms is formed from its element. Like this. Keempat kita ada enthalpy of neutralization. For enthalpy of neutralization, the definition is heat release. Nampak Heat release means the value of delta H should be negative when 1 mole of water is formed when acid react with base. Acid react with base produce water kan? Produce salt and water. Itu semua orang mesti tahu. Okay? So yang kita nak fokus adalah 1 mole of water. Maksudnya dekat sini yang wajib 1 mole adalah H2O. H2O tak boleh kacau. So H2O dekat sini mesti 1 mole. So kalau you nak balancekan equation, you kena balancekan yang lain. So H2O jangan kacau. Okay, seterusnya kita ada enthalpy of hydration. Heat release juga. Release means the value of delta H negative when 1 mole of gaseous ion is hydrated in aqueous solution. So 1 mole dia adalah yang ini. Okay, so ini yang kena 1 mole. Gaseous ion is hydrated in aqueous solution. Maksudnya dia larutkan dalam air, dapat solution lah.
Okay, so kalau awak tengok apa yang berubah dekat sini, yang berubah cuma phase sahaja. Ion still kekal sama, Na+, tapi phase dia yang berubah asal gaseous ion, kemudian at the product side aqueous solution. Sebab dia jadi aqueous kan. Atau contoh lain saya boleh bagi Br minus gas. Ini adalah gaseous ion. Nampak? So dia akan jadi Br minus aqueous. So ion dia still sama, but the phase is different. Okay? And the last one, kita ada enthalpy of solution. For enthalpy of solution, dia sama macam enthalpy of formation just now. Why? Because kat sini dia adalah heat change. Means it can be positive or negative value. Sama ada dia release atau absorb. Depends on the reaction. When 1 mole of a substance dissolve in solvent normally we use water to form infinite dilute solution. Okay, untuk menghasilkan larutan lah sebenarnya. So bila solid garam, contoh kat sini kita ada garam, larut dalam air dia akan dapat solution. So solution biasanya adalah aqueous. So bila aqueous dia akan membentuk ion lah. So normally dia biasa kat sini dia akan relate dengan garam. Okay. So contoh kat sini kita ada KCl. Bermaksud yang ini yang mesti 1 mol. Yang saya bulat ni yang saya kata dia mesti 1 mol. Okay. So awak boleh lihat saya dah ikut warna dah dekat situ kan. Okay, so produce, bila dia larut dalam air, garam ni larut dalam air, dia akan hasilkan aqueous solution. So dia akan pecah dua je kelas. Macam kita buat ionic bond kan. Macam tu lah. Okay. So boleh. So nilai kat sini awak boleh nampak. Ada yang positif, ada yang negatif. Sebab heat solution, enthalpy of solution ni, dia boleh jadi exothermic atau endothermic. Sebab tu dia punya definition adalah heat change. So tolong hafal 6 definition ni. Kalau tak nanti you akan jadi masalah nanti dekat chapter yang seterusnya. Alright guys, so this is standard enthalpies. So what is the difference between enthalpy yang saya dah explain tadi? Sama je kelas. Apa yang bezanya? Bezanya ni je. Bila soalan, katalah nanti dalam soalan dia kata give the definition for the standard enthalpy of combustion. So bila ada perkataan standard enthalpy ni, dia mesti ada dekat belakang ni kelas. Standard condition 1 atm 298 Kelvin. Itu maksud standard enthalpy. So kalau awak perasan semuanya definition sama, cuma saya tambah dekat belakang at standard condition dalam kurungan 1 atm 298 Kelvin. So that's the difference. But for the formation only, formation je, kalau soalan minta standard ke tak standard ke, wajib tulis standard condition 1 atm 298 Kelvin. Tapi untuk yang lagi 5 ni, kalau tak ada perkataan standard, tak apa. Tak payah tulis standard condition 1 atm 298 Kelvin, tak perlu. That's the difference. Untuk formation sahaja. Sebab formation ni memang dia berlaku untuk pure substance kan tadi. Kita dah tengok masa slide sebelum ni. Okay guys. So, the standard enthalpy of formation of any element in its most stable state form is 0. Because element are formed from their respective atoms or elements. For example, like contoh kalau macam oksigen, oksigen normally dia akan wujud dalam keadaan oksigen gas. So bila oksigen gas O2, so you kena faham dia punya enthalpy formation adalah kosong. Sebab dia terbentuk daripada atom dia sendiri, atau elemen dia sendiri. So sebab tu kita terus letak dia punya enthalpy formation adalah kosong. Sama juga macam chlorine gas, hydrogen gas and carbon solid. Carbide ni adalah solid lah.
Okey, ini adalah yang familiar element atau atom yang kalau boleh saya nak you hafal lah. Sebab nanti bila keluar soalan, you dah boleh nampak, oh oxygen gas, so you dah tahu standard enthalpy formation dia adalah kosong. Okay. And most of the standard enthalpy formation normally less than 0. Okay. Why? Sebab it shows that the compound is more stable than its components element. Sebab compound yang terhasil lebih stable kelas berbanding elemen dia sendiri. Contoh kat sini kalau boleh lihat, graphite kosong, tapi bila dia jadi diamond dia lebih stable. Sama juga macam CO, CO2, CS2. So this is the reason why some of the standard enthalpy formation nilai dia adalah negatif dan ada setengah juga adalah positif. Sebab tu standard enthalpy formation ni dia adalah heat change. Sebab dia boleh release atau absorb heat. Okay, so ingat enthalpy formation ke, standard enthalpy formation ke, dekat belakang definition tu mesti ada at standard condition 1 atm 298 Kelvin. Okay, so saya dah kata yang ni yang simple molecule ni kalau boleh hafal dia punya nilai standard enthalpy formation. Sebab nilai dia senang je, kosong. Okay guys, thank you. That's all for subtopic 2.1. So later we are going to continue with 2.2. Bye guys.